How should we create awareness among the people about biodiversity? Awareness is specifically, we have seen different types. So once we have need any kind of resource, that is a plant resources or animal resources or any kind of resources is developed through the plants or animals. So if the availability is not sufficient, automatically we have seen that this Himalayan region is having the so many herbs and chefs, particularly the Himalayan products is used for the cosmetics as well as the other medical purposes as well as the nutraceuticals like that. So presently the Himalayan region is one of the significantly understood by the everyone. So this is the specific to the plant herbs as well as the chefs which are essential to prepare any kind of medicines as well as the cosmetics as well as the nutraceuticals. So that's why conservation is so much essential. So that type of plant species is going to develop anywhere how we are going to conserve and protect the and promote the productivity of the same herbs as well as the shrubs in the different regions. That is very much essential. That's why the scope can be developed in the nature. So that's why the conservation is very much essential, particularly those who are going to be reducing their and loss of the biodiversity can be observed. We have seen so many types like that way. Particularly we have seen in the wildlife varieties, we have seen the African elephant as well as some of the birds which are going to be decreasing. So automatically single horn rhino, these are all the significant conservation protection acts can be developed by the government. Okay. How does biodiversity measure in aquatic ecosystem? Oh, aquatic ecosystem measuring of biodiversity is a significant importance. Particularly, we have seen the aquatic system, we have seen the three layers. That is the upper layer that is called as the epilimnion, and the middle region is a thermocline region, and bottom is a benthocline. So automatically we have seen the upper layer is totally observed by the productivity, that is a plant primary productivity, that is algal blooms as well as some of the plants which are present on the upper surface. And the second one is the consumers, that is the primary consumers as well as the secondary consumers may be present in the middle region, and the bottom is borrowing and thermocline region can be observed. Seen. So that's why we have observed the three types of conservation mechanisms can be seen in the aquatic system. Okay, sir. Okay. Last. What are mangroves? Why do we find more diversity in mangroves? Okay, mangroves are the specifically we will be called as the intertidal region, and any river is going to merge with the sea, or sea is entering into the river channel. That place can be called as a fragile ecosystem. That fragile ecosystem is consisting the mangrove species, which are very essential and protecting the any natural calamities, that is high tides as well as the cyclones as well as the tsunamis, that can be protected with this group of plants. So that's why mangroves are very much essential in that areas. We can take significant precautions to conserve the mangroves. These are also have the so many medicinal importance can be observed. Okay. Okay, sir. Okay. What are the Indian alien species? Indian avian. Yes, sir. Oh, okay. Indian avian species, generally, we have seen several type of birds in and around of our urban as well as the rural areas.
particularly that is observed by normal this one. That is there are different kinds of species can be observed, and very small birds to the large birds. And coming to the large birds, there are so many large birds are migratory birds. And coming to the crow, sparrow, some eagle, and dove, and like this, these are all the indigenous Indian avian species. These are all having the threat due to the lack of the habit and habitat. And ఆవాసం లేకపోవటం వల్ల వాటి యొక్క పాపులేషన్ రెడ్యూస్ అయిపోవటము, అలాగే బర్డ్స్ లో ఎక్కువగా డిసీజ్ ప్రోన్ అనేది డెవలప్ అవుతూ దాని యొక్క ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి బర్డ్స్ యొక్క కన్జర్వేషన్ కూడా చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటారు. Okay, sir. What are world's rarest species, sir? Plants or animals? Plants or animals? What are World, Rarest species. world's rarest. In బర్డ్ plants and స్పీసీస్ సార్? animals. Yes, sir. World's rarest species అంట సార్, తక్కువగా కనపడేది. తక్కువగా కనిపించేది మనం జనరల్ గా అనుకునేది నుప్పు కూడా ఒకటి, డక్ డియో డక్ అనేది ఒకటి బాగా రెడ్యూస్ అయిపోతా ఉన్నది. ఆ రెండింటిని కూడా కన్జర్వ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ అనేది ప్రజెంట్ మనకు ఉందమ్మా. ఓకే సార్. Okay, sir. మేడం, నేను యాక్చువల్ గా బెంగళూరులో ఉన్నాను బయట. ఓకే సార్, పర్వాలేదు. సో ఫైనల్ గా ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ బయోడైవర్సిటీ. ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి Okay. దాన్ని ఎలా కన్జర్వ్ చేసుకోవాలి, వీళ్ళ రోల్ ఏంటనేది ఒక 2 minutes చెప్పండి. ఓకే మేడం. యాక్చువల్లీ పీపుల్స్ బయోడైవర్సిటీ రిజిస్టర్ అని, అంటే మనం ఉండే ప్రదేశంలో మన చుట్టూ ఉండే మొక్కలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, అలాగే మన చుట్టూ ఉండే వాటిల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసే బర్డ్స్ కానీ, రెప్టైల్స్ కానీ, బారోవింగ్ ఆర్గాన్స్ కానీ, ఇన్సెక్ట్స్ కానీ, అలాగే ఏమేమి మనకు కనబడుతున్నాయి అనే దాని మీద యాక్చువల్ గా మానిటరింగ్ చేస్తా ఉన్నది ప్రజెంట్ ఏపీ బయోడైవర్సిటీ బోర్డ్. అంటే స్టేట్ వైడ్ బయోడైవర్సిటీ బోర్డ్ అనేది పెట్టారు. ఆ స్టేట్ వైడ్ బయోడైవర్సిటీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే లోకల్ గా ఉండే స్పీసీస్ ని అన్నిటినీ ఐడెంటిఫై చేయటము, వాటిని బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క ఉపయోగాలు, వాటిలో ఏమన్నా అంతరించిపోతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని మనము గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్లి వాటిని ఎలా కన్జర్వేషన్ చేయాలి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఏపీ బయోడైవర్సిటీ బోర్డు, అలాగే నేషనల్ గ్రీన్ కోర్, అలాగే మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఈ డైవర్సిటీ రిజిస్టర్స్ అనేవి తయారు చేసి జిల్లా వైజు, మండల వైజు, విలేజ్ వైజు కూడా తయారు చేసి మనకి డాక్యుమెంటేషన్ రూపంలో అందించడానికి ముందుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈ ప్రయత్నం కనుక సక్సెస్ అయితే మనకి ప్రతి చోట కూడా ఏమేమి డైవర్సిటీ ఉన్నది, ఆ డైవర్సిటీని ఎలా కన్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ ని మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. మేడం ఒకసారి మీరు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నారు కాబట్టి కంపల్సరీగా వచ్చి నేను డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ అవుతాను. ఓకే మేడం? మేమే యూనివర్సిటీకి వద్దాం అనుకున్నాం సార్, వెళ్ళలేకపోయాము. అలాగే ఓకే. మేమే ఒకసారి వస్తాం సార్ యూనివర్సిటీకి. ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్, మీరు బిజీగా ఉండి కూడా మా కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఓకే మేడం. సార్ బర్త్డే అండి. Happy birthday, sir. Happy birthday, sir. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే.